pendant la majure, partie de l'histoire humaine, la tombée de la nuit, signifiait une soul, chose les ténébreuses, un monde, redoute et des lueurs vacillantes, des ombres, qui s'éteraient sous la lueur, des bougies. Les jours se terminant tit car nous n'avions pas encore appris à repousser la nuit, mais aujourd'hui, oui nous commandons la lumière d'un simple murmure, une voix, un clic sur un téléphone, et nos espaces s'illuminent d'une brillance personnalisée, et économe, acute energie. Comment ensemble nous arrives là. Voici l'histoire de l'éclairage humain, des faux ancêtres aux ampoules intelligentes pilotées par l'IA, des mechas de sire au réseau sans fil. Ce n'est pas seulement un voyage technologique, mais aussi une histoire de survie, et de notre rapport à la nuit, car éclairer l'obscurité est toujours, et plus qu'une simple commodité, foot, le pouvoir, le progrès et la promesse de la matrice de la nature. Et nous commençons à nous demander que se passera-t-il lorsque nos lumières deviendront plus intelligentes que nous, avant les ampoules en verre, avant les fils de cuivre, avant que les maisons ne s'illuminent grâce à des courants invisibles. Il n'y avait qu'une seule source de lumière, après le coucher du soleil, le feu, et notre histoire ne commence pas par une invention, mais par la survie. Pour les premiers humains, la lumière était synonyme de vie. Le feu leur apportait chaleur, protection et autre de ces flammes on cuisinait, on se protégeait des prédateurs et on racontait des histoires. Les premiers signes de lumière n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi culturels. Les plus anciennes lampes connues remontant à plus de 15,000 ans, des simples pierres creuses au des coquillages remplis de graisse animale et d'une mèche de mousse. Ces lampes à huile primitives, découvertes dans des grottes paléolithiques, furent la première tentative de l'humanité pour maîtriser le feu sous une forme contrôlée et portable, non pas pour allumer un feu chaque soir, mais pour le maintenir. L'éclairage devint alors une acute cesse et acute. Porter.dans. Les civilisations anciennes. La lumière était plus qu'un simple objet utilitaire, elle revêtait une profonde valeur symbolique. Pour les Égyptiens, la lumière était divine. Le dieu soleil reparcourait le ciel, le jour, et le monde souterrain la nuit. Les torches dans les tombeaux n'étaient pas seulement pratiques, elles étaient des guides spirituels pour l'éternité. Les lampes à huile en argile étaient des objets courants dans les foyers des 3000 avant notre ère, éclairant aussi bien les murs intérieurs, des maisons que sont des temples. Les Grecs et les Romains perfectionnèrent la lampe à huile, réservoir en métal ou céramique avec une mèche flottante et la forme encore reconnaissable aux temples et espaces publics s'illuminaient grâce à ces petites flammes. Les lumières étaient décimées, dissociées de la masse entière de la flamme. Elles devenaient dirigées conque, et donc rétractables, mais chaque soir exigeait tout de même des efforts. Vers l'an 100 après J.C., les bougies constituant l'étape suivante d'une grande évolution. Les premières étaient fabriquées en roulant du papyrus et en le trempant dans du suif au lieu de la cire des bas. Les Romains les utilisaient non seulement pour ce, mais aussi pour mesurer le temps. Des bougies graduées permettant de mesurer les airs de combustion. Les bougies se sont répandues dans le monde antique, et dans la vie religieuse, elles ont acquis de puissantes métaphores. La lumière comme vérité, esprit, spoir. La flamme, qui ruisselait, est devenue un rituel. Et finalement un symbole du souvenir une mémoire culturelle qui perdure, même à la d'électricité au moyen
les chandelles fabricants de bougies professionnels, approvisionnant, les villes en ateliers de production de cire, la cire de belle bien supérieure au suif, fumant, étate, réservée, aux églises et aux élites. Pour la plupart des gens, la lumière restate unprivileged, la XVIIE, cycle apporta, una, innovation surprenante, l'huile de bois, appréciée pour essa combustion propre, et brillante, elle alimente, les lamps dans les maisons, les rues, et les fers, dans les villes portuaires, et les agglomerations, industrielles, en plein east, les lanternes et huiles de baleine, permettent de prolonger la vie quotidienne, et les loisirs jusque dans la nuit dot la lampe, in inventé en 1780, utilisate une cheminée en verre, et une mèche circulaire pour une flamme, plus brillante et plus stable, un précurseur des lumières modernes. L'éclairage public est devenu une des villes comme Paris et Londres ont expérimenté les lampadaires, des passages lumineux, urbains étiennes, mais l'exploitation de l'huile de baleine a eu un coût environnemental et humain immense. La chasse à la baleine est devenue l'une des premières économies extractives industrialisées à l'échelle mondiale, prouvant ainsi que la technologie d'éclairage pouvait avoir un impact écologique considérable. Bien avant le charbon ou le carbone. Au début du siècle, le gaz naturel fit son apparition, utilisé d'abord dans les théâtres et pour l'éclairage public en Europe. Il illumina les voies publiques, puis les habitations privées. La Grande-Bretagne construisit des ruisseaux souterrains entiers de canalisations de gaz. La première, ruisseau énergétique, conçu, non pas pour la chauffage ou le mais pour l'éclairage. Les gens pouvaient décimer se promener dans des villes nocturnes illuminées, mais le gazlet avait ses limites. Il nécessitait un entretien régulier. Allumage des rives, soupapes allumets, c'était dangereux, chaud et sujet aux feux. Néanmoins, c'était plus fiable que la lumière des bougies ou l'huile des baleines. Plus important encore, la manipulation mentale bouleverse un paradigme sociétal. La lumière est devenue une infrastructure. Plutôt qu'obéir, que l'on placate, c'est devenu un système auquel on se connecte. Une préfiguration de l'art électrique à venir, défaut primitifs dans les grottes au ruisseau, alimentis au gaz dans les capitales. Le quote de la lumière est évolue, passant de la simple dissipation des ténèbres à la redéfinition de la durée du jour. Mais quelque chose de nouveau brûle désormais à l'horizon. UNIDC, radical quel dématérialiserait le feu. Lui-même, l'histoire de l'illumination, était sur le point de le rêve d'une lumière artificielle propre, éclatante, était toujours disponible, hantait les inventeurs depuis des siècles, mais si n'est qu'au siècle que le humanite a libéré l'énergie, capable de rompre son lien ancestral avec la flamme l'étincelle, au sens propre comme au figure, était le si l'ampoule est devenue le la chemin pour y parvenir, est plus difficile, plus chaotique et plus controverse que la plupart ne le pensent. L'histoire commence en 1800, lorsque Alessandro Volta inventait la pile voltaïque, la première véritable batterie. Pour la première fois, un courant électrique continu était possible et lors où il y a lumière. En 1809, le scientifique anglais Humphrey Davy utilisa une puissante pile pour créer un arc électrique, inventant ainsi la lampe arc éblouissante et intense, bien trop lumineuse et dangereuse pour un usage domestique. Elle constituait néanmoins une véritable révolution. L'électricité pouvait désormais produire de la lumière sans flamme. Cause des décennies suivantes, les lampes et arcs furent perfectionnées pour les espaces industriels et publics, fairs, theatres et finalement
grands places publics, Paris, Landres, et New York experimenterant, un éclairage électrique, brillant maze, difficile, a maîtrise, maze, la lumière, arc, tate, una, force brute, fonctionnel, pa encore, personnelle.la, veritable Percy Van Drate, de ce qui se lancerant, dans la miniaturisation de la lumière, tout comme Gutenberg, evate, miniaturise l'imprimerie, contrairement, a UNIID. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule. Entrée 1840, et 1870. Des inventeurs comme Warren Delarue, e.g., Joseph Swan, Roy O'Mooney, ont créé des prototypes, fonctionnels, d'ampoules et incandescents. Des filaments qui s'illuminent lorsqu'un courant électrique les traverse, protégés de la surchauffe par des envelopes de verre sous vide. Mais, ces bulbes, précoces, PUISE, acute rapidement, matériaux, etals ni disposant d'aucune infrastructure électrique viable pour les alimenter. C'est Thomas Edison qui a changé la donne initiatiquement à trois problèmes à la fois. Un matériau pour filament durable a utilis du bambou, carbonisé, offrant des centaines d'euros d'éclairage, ampula, vide stable, et pouvant être produit en série, un système de distribution électrique complète pour l'alimento, cables, interrupters, générateurs, fusibles. En 1879, Edison fit la démonstration publique de sa lampe. En 1882, il inaugura la première centrale électrique de New York, alimentant un réseau électrique de quartier dans la sud de Manhattan. C.E. Edison a véritablement inventé. Humaineest, pa la lettres mpoule. Il a inventé le commerce de la lumière. Bien que le succès d'Edison se soit rapidement il reposait sur le courant continu cc, qui peut se transmettre sur de longues distances. C'est alors qu'entrant en que Nikola Tesla et George Westinghouse, qui défendront le courant alternatif, capable d'alimenter des villes entières avec moins de petits. C'est ainsi que débuta la fameuse guerre des une bataille brutale et publique qui comprenait manifestations de la peine, de mort par chaise électrique pour discréditer AC. Des guerres des brevets féroces, et des débats nationaux sur les normes pour l'avenir. Le courant alternatif, a permittent éclairage électrique généralise, réseaux électriques nationaux, et une nouvelle aire d'éclairage, flexible. Au début du des villes comme Boston et Budapest, Ryanian, l'éclairage public électrique, et mais l'éclairage intérieur, ce est la demande de sélection, et transforme la vie quotidienne. Les mers pincenissant plus noirises par la suie, les habitants prolongent leurs aires d'occupation bien après la couche du soleil. Les faits qui travaillent souvent sous la lumière dangereuse des bougies au lieu des lampes égales ont bénéficié des conditions domestiques plus sûres, l'alphabétisation, et les loisirs en soirée cessante développent l'architecture elle-même a change. Les pieces navaillant plus besoin d'état agencies, author des fenêtres, et des cheminées, ampoules devenue la pièce, maîtresse de la maison moderne. Etl, s'est propagé rapidement, 1901, le bâtiment du New York Times est entièrement éclairé à l'électricité, 1925, plus de 50% des foyers américains sont électrifiés. Années 1932, 1940, la lumière électrique devient un symbole du progrès industriel et arme de guerre lors des raids visant des coupures d'électricité pendant la seconde guerre. Mondiale.omua2x. La lumière électrique, passée du statut de source d'amavellement à celui des normes invisibles. Technologies, développées lamps fluorescentes dans les usines et les écoles fairs, halogènes dans les voitures et projecteurs, l'éclairage, néon dans la signalétique, divertissement, mais l'ampoule est resté accessible. LSD devenu si, 40 les sociétés ont cessé de penser, jusqu'à ce que les crises
Energetics Day. Anais, 1970 obligent, a reconsider a sun, sun coot, et, sun impact, eco, logique.etue.etue, foist d plus, l'innovation, a reprise sun cours, l'étincelle, a tête de venue, un système, symbole des temps modernes, mais la prochaine étape, ni consestate pa seulement, a produire, de la lumière, mais et la rendre, plus intelligent. L'invention, de l'ampoule, incandescente, n'était, pauna, fin nsoi, mais, un point, de départ, de la fable, luar, des filaments, des carbonies en progrès fulgurant, qui est redéfini, le fonctionnement, du monde, nos modes, des déplacements et même, notre façon de penser, l'histoire de la lumière, est devenue, celle du progrès humain lui-même, uni chronologie, de un génocide, s'estendant du filament au photon. Début, des années 1880, les lamps, à gaz, dominant encore, les villes, les rues, s'illuminant, à la lueur des flammes news, et les foyers, s'éclairant, à la huile, aux bougies. Mais des les années 1890, l'électricité, commença, à conquérir le vie urbain. Les réseaux d'éclairage municipal se répandirent à Londres, New York, et Berlin. La lampadaire électrique, mise au point par des innovateurs comme Charles Brush, et les systèmes à arc électrique, dont Davy et Yablokov, furent les pionniers, bénirent les grands boulevards d'une lueur blanche, symbole de la ville qui n'y dort jamais, n'était plus une métaphore, mais une. Les usines fonctionnant toute la nuit, et la productivité humaine s'affranchit du cycle solaire.o, tournant du cycle, l'ampoule incandescente avait atteint sa pleine maturité. Les filaments métalliques en 1904, le filament de tungstène, mis au point par Alexander Just et Franjo Hahnemann, devint la nouvelle norme, offrant une lumière plus intense et une durée de vie plus longue. General Electric produisit rapidement les ampoules de tungstène en masse, les rendant moins chères et plus robustes. L'électricité devint alors une nécessité et nan plus un luxe. Les réseaux s'estendirent comme des artères à travers les nations, transportant non seulement le courant, mais aussi un monde de possibilités. Les années 1920 et 1930 ont marqué le début d'une révolution, l'éclairage fluorescent. Les scientifiques ont découvert qu'un excitant des gaz comme le vapeur de mercure, ils pouvaient produire une lumière bien plus efficace que l'ampoule d'Edison. Les innovations de George Inman et d'Edmund Germer ont abouti à la commercialisation des tubes fluorescents, qui diffusent une lumière d'une brillance idéale pour les usines, les écoles et les bureaux. Pour la première fois, la lumière n'était plus seulement visible, mais aussi conque pour un usage précis, efficace et adapté à un besoin spécifique. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'éclairage devint un enjeu. Aérodromes, navires et bunkers dépendaient de systèmes électriques robustes. Après la guerre, les néons et les tubes fluorescents favorisent la nouveau paysage urbain des avenues scintillantes de Tokyo, à l'éclat permanent de Times Square. La lumière devint un marqueur identitaire commercial culturel moderne. Laissez dire l'après-guerre, fit de l'éclairage, un art, et un autel. Des architectes comme Le Corbusier, et Frank Lloyd Wright, l'utiliseraient comme structure à part entière. Il influença la perception qu'avait l'humanité, non seulement de ses, mais aussi de ses propres aspirations. Les années 1960 ont apporté une transformation plus discrète, mais profonde, la naissance de la diode, OLED mise au point par Nikola Jr. en 1962. Elle LED imitate une faible lumière rouge, simple, petite, presque invisible pour la commune des mortels. Elle en enquête, portant l'avènement de l'éclairage et semi-conducteurs en avenir, OCE, surveillant les élèves et tenant les filaments qui produirent la lumière. Au cours des décennies suivantes,
les leds sont passés de simples points indicateurs sur les calculatrices à la principale source d'éclairage au monde. Elles consomment moins d'énergie, produisent moins de chaleur, et leur durée de vie est exponentiellement plus longue les années 1980 et 1990. Entre vous, les des lampes fluorescentes compactes LFC, ces ampoules en spiral, étant commercialisées comme des alternatives aux ampoules à incandescence traditionnelles. Les gouvernements ont encouragé leur adoption. Des étiquettes énergétiques sont apparues sur les emballages et la prise de conscience environnementale a commencé à associer l'éclairage au développement durable. Bien que critiqués pour leurs teintes de couleur creuse et leur tang de chauffe lente, les LFC ont constaté une liaison entre l'ancien et la nouveau. Puis 20, les XXIEC. L'art de la lumière intelligente, numérique, et les leads diffusientes décimées toutes les nuances du spectre, contrôlées par des circuits, et des entreprises comme Philips, Cree, et Osram, entrepensent l'éclairage, non plus comme un simple luminaire, mais comme un réseau. Les ampoules pouviant varier automatiquement, imiter la lumière du soleil, se synchroniser avec les rythmes circadiens, et même répondre aux commandes vocales. L'ampoule incandescence, joli symbole de progrès, devint une curiosité déjouette. Les pays commenceront à interdire sa production, et à la remplacer par des alternatives durables. Entre-temps, la lumière a dupe son simple usage utilitaire. La fibre optique est révolution. Les communications transmettent des impulsions lumineuses à travers la verre pour acheminer les données du monde entier. Les lasers, autrefois de la science-fiction, sont devenus la pierre angulaire de la chirurgie, de l'industrie, et du divertissement. La relation de l'humanité avec la lumière s'est étendue de la simple visibilité à l'information. L'éclairage n'était plus seulement une question de vision, mais aussi de connexion. Dans les années 2010, l'Internet des objets et de nouveau transforme les ampoules intelligentes pouvaient se connecter aux téléphones, s'adapter à la humeur et s'intégrer à l'ensemble de l'écosystème domestique. Dans les villes, l'éclairage public adaptatif réajusté au trafic, aux conditions météorologiques et le criminel. Dans les hôpitaux, la luminothérapie traitait la dépression et les troubles du sang. Dans l'espace, les astronautes utilisaient des LED spécialement calibrés pour simuler la lumière du jour. À bord de la station spatiale la motrice de la lumière était devenue et même au-delà des premiers filaments à l'éclairage intelligent. Chaque avancée a révélé une vérité fondamentale: la lumière est évoluée de pair avec la civilisation. Chaque était few, filament, fluorescence, diode, était plus qu'une invention, c'était une philosophie. L'affirmation que l'obscurité, aussi profonde, soit ni, nous définirait jamais. Au milieu du siècle, la lumière n'était plus une merveille, mais une. Le humanité avait accompli ce qui semblait jadis devant le pouvoir de faire jaillir la lumière du jour à volant. La révolution de l'éclairage était belle, était bien arrivée. Et c'est if se répercuterait sur toutes les couches de la société. Le tournant d'ici sauf savant lorsque l'électricité devint bon marche, fiable et utile. La reconstruction de après-guerre exigeait une productivité accrue, et les usines nécessitant un éclairage permanent. Les villes s'estendirent verticalement, et les enseignes lumineuses transformeront les paysages nocturnes en théâtres commerciaux. Les foyers adopteront l'éclairage électrique et la fosse par nécessité, et par souci esthétique, un signe de progrès qui sépare le monde moderne de son passé obscur. Dans les années 1950, plus de la moitié de la population urbaine mondiale vivait sous l'éclairage électrique,
l'éclairage a transforme l'inde. Le passage à la production 24 heures sur 24 eta la logistique mondiale aurait été impossible sans un éclairage stable et des usings textiles ou usings automobiles. Elle est productivite et explose grâce à une luminosité constante. Même la guerre a évolué. Les écrans radar, les systèmes de navigation et l'éclairage des pistes des rapports ont étendu les operations au-delà du façon de la noyune. Second champ de bataille. La culture a suivi la lumière a transformé l'ammonia dont les humanistes se renaissent, travaillant et les cinémas s'illuminent dans l'obscurité. Les sports nocturnes se sont répandus, et les galeries d'art réinventer l'ambiance grâce aux projecteurs et au design. L'industrie du divertissement, des studios de télévision à Broadway, est littéralement ni sous l'égide de la lumière. La société s'est également adaptée psychologiquement. La vie nocturne est devenue un élément identitaire. La ville moderne était un lieu qui refusait de dormir. Les gouvernements ont embrassé cette transformation. Les projets d'électrification en Asie, en Afrique et en Amérique latine sont devenus des symboles de construction nationale. Éclairer un village revenant à annoncer son entrée dans le monde moderne. La Banque mondiale et les réseaux électriques nationaux ont fait de l'accès l'électricité portos un objectif de développement. Dans les années 1970, l'obscurité n'était plus la norme, mais la manifestation visible des inégalités. Mais cette révolution eut des conséquences plus profondes. L'éclairage constant perturbe les rhythms circadiens humans, les écosystèmes urbains, et même notre perception des la pollution lumineuse obscurcit la voie lactée pour des milliards d'rs humains, et la frontière entre la jour et la nuit estompée irrémédiablement, porting le progrès continu. Le monde illuminé était devenu l'emblème du triomphe de la civilisation, la preuve que l'innovation humaine pouvait remodeler la nature elle-même. Des bougies et du pétrole, à une planète bénie, des lumières, l'illumination était passée de la nécessité à la philosophie. Nous ni crâniens plus l'obs, nous slaviens effacés. Section 6, l'art contemporain. Refinements, diversification, et situation, actuelle, du xie, cycle, a, transforme la lumière en, information, qui était autrefois statique, allume ou et int, est devenu, dynamique, adaptatif, pilot par, les données, et per, l'ampoule, électriciste, passé d'un simple objet, utilitaire, à une interface, reflétant, la révolution, numérique, quifacan, le monde moderne, dans les années 2000, les LED sont passés du statut, de nouveau, à celui de les avances en physique, des semi-conducteurs, les enrendos, efficaces, abordables, et disponibles, en les travaux de Shuji Nakamura sur la LED bleue, qui lui ont valu plus tard un prix Nobel, ont apporté la dernière pièce du puzzle, la possibilité d'obtenir une lumière blanche et brillante, grâce au mélange des. Cette découverte n'a pas seulement transformé la redéfinit la politique énergétique. Les gouvernements de d'Asie et d'Amérique sont lancent des programmes de suppression progressive des ampoules et incandescents, mettant en avant les réductions spectaculaires de la consommation d'énergie. Pour la première fois, durabilité devenue synonyme d'éclairage. La humaineest, diversifiée dans tous les domaines, en architecture, les rubans led on sculpte, les horizons modernes, leurs contours, lumineux designant, les lignes des tours de verre de Dubaï à Shanghai, en médecine, des longueurs, d'ondes spécifiques, ont favoris, la garrison, et amélioré, les diagnostics. En agriculture, les fermes verticales ont utilisé des spectres lumineux prétimibles pour contrôler la croissance des cultures avec une precision. L'éclairage est devenu un véritable écosystème ni se limitant plus à la vision mais s'étendant à la biologie,
au comportement et aux émotions. Les années 2010 ont marqué le début de l'art de l'éclairage intelligent. Des entreprises comme Philips Hue, lifts et nanolith, ont transformé les ampoules en obéis connects. Pilots par smartphone ou assistant vocal. Ces systèmes apprennent les habitudes, adjustant la température de couleur en fonction des rhythms circadiens, et se synchronisent, même avec la musique ou les films. Les bureaux ont adopté un éclairage modulable pour favoriser la concentration et le bien. Les hôpitaux simulant les cycles de la lumière naturelle pour réduire le stress des patients. Dans ce nouveau monde, la lumière ne se contentate plus d'être plus intense, elle écoutait, apprenait et s'adaptait. Des leaders mondiaux ont émergé dans différents secteurs. Philips et Osram ont dominé les marchés grand public et industriels. Tandis que de jeunes entreprises explorant le défi, utilisant la lumière pour transmettre des données à des vitesses bien supérieures à celles du Wi-Fi. Dans les regions en développement, les leads solaires ont apporté un éclairage sur des millions de foyers auparavant dépendants du kérosène. Pour la première fois de l'histoire, la lumière est devenue quasi universelle propre, renouvelable et accessible. Ces progrès toutefois eu un prix. La pollution lumineuse a atteint des niveaux critiques, privant de lumière, le ciel nocturne près d'une tiers d'illuminate. Elle est questionneest plus comment créer plus de lumière. Mais comment la contrôler intelligemment. Décimés les concepteurs et les urbanistes s'efforcent de trouver un équilibre entre luminosité et obscurité, efficacité et écologie. L'éclairage est devenu un dialogue entre innovation et modération. Aujourd'hui, l'histoire de la lumière s'est trouvé un point d'équilibre entre science et philosophie. Des modestes filaments aux photons intelligents, l'éclairage témoigne non seulement des progrès technologiques accomplis mais aux idées, son influence profonde sur la condition humaine. L'aube du XXe siècle a transformé la lumière en information. Ce qui était autrefois statique, allume ou éteint, est devenu dynamique, adaptatif, pilot par les données, et l'ampoule électrique est passée d'un simple objet utilitaire à une interface, reflétant la révolution numérique qui fait le monde moderne. Dans les années 2000, les LED sont passés du statut de nouveau à celui de nécessité. Les avances en physique des semi-conducteurs les ont rendus efficaces, abordables et disponibles en les travaux de Shuji Nakamura sur le LED bleu, qui lui ont valu plus tard un prix Nobel, ont apporté la dernière pièce du puzzle, la possibilité d'obtenir une lumière blanche et brillante, grâce au mélange. Cette découverte n'a pas seulement transformé le redéfinit la politique énergétique. Les gouvernements d'Europe d'Asie et des Amériques ont lancé des programmes de suppression progressive des ampoules et incandescences, mettant en avant les réductions spectaculaires de la consommation de nuit. Pour la première fois, durabilité est devenue synonyme des clairs âges. La lumière s'est diversifiée dans tous les domaines. En architecture, les Rubens LED ont sculpté les horizons modernes, leurs contours lumineux designant les lignes des tours de verre de Dubaï à Shanghai. En médecine, des longueurs d'onde spécifiques ont favorisé la guérison et amélioré les diagnostics. En agriculture, les fermes verticales ont utilisé des spectres lumineux programmables pour contrôler la croissance des cultures avec une precision chirurgical. L'éclairage est devenu un véritable écosystème d'innovation, ne se limitant plus à la vision mais s'étendant à la biologie, au comportement et aux émotions. Les années 2010 ont marqué le début de l'art de l'éclairage intelligent. Des entreprises comme Philips Hue, LIFCC Nanolith, ont transformé les ampoules en obéis connects. Pilots par smartphone ou assistant vocal. Ces systèmes apprennent les habitudes,
adjustient la temperature, des couleurs, en fonction des rhythms circadians, etc., synchronisient mime, avec la musique, ou les films. Les bureaux ont adopté un éclairage modulable pour favoriser la concentration et la bien. Les hôpitaux simulant les cycles de la lumière naturelle pour réduire les stress des patients. Dans ce nouveau monde, la lumière ne se contentate plus d'être plus intense, elle est cautate. Apprenez et s'adaptate. Des leaders mondiaux ont émergé dans différents secteurs. Philips et Osram ont dominé les marchés grand public et industriels, tandis que de joints entreprises explorant la lifi, utilisant la lumière pour transmettre des données à des vitesses bien supérieures à celles du Wi-Fi. Dans les regions en développement, les LED solaires apportent un éclairage sur à des millions de foyers auparavant dépendants du kérosène. Pour la première fois de l'histoire, la lumière est devenue quasi universelle, propre, renouvelable, et accessible. CES, progrès en toutefois, pris la pollution lumineuse et atteinte des niveaux critiques, privant de lumière, le ciel nocturne, près d'une tiers, de la questionest plus comment créer plus de lumière, mais comment la contrôler intelligemment. Décimés les concepteurs, et les urbanistes s'efforcent de trouver un équilibre entre luminosité et obscurité, efficacité et écologie. L'éclairage est devenu un dialogue entre innovation et modération. Aujourd'hui, l'histoire de la lumière s'est trouvée à un point d'équilibre entre science et philosophie. Des modestes filaments aux photons intelligents, l'éclairage témoigne non seulement des progrès technologiques, mais aussi de son influence profonde sur la condition humaine. La lumière joue une fragile lueur dans une grotte est devenue l'une des réalisations les plus marquantes de l'humanité. Son histoire reflète notre ascension collective de la survie et la sophistication du mystère et le monde d'avant l'électricité était rythme par le temps, le lever et le coucher du soleil dictant le travail, les déplacements et le repos. Avec son arrivée, le temps lui-même s'est dilaté. Les villes s'éveillent en diminuant. Le savoir s'est développé sous des lampes qui s'éteignaient. Le humanité a étendu son influence non seulement par la technologie, mais aussi par le temps lui-même. L'impact de l'éclairage est visible dans tous les aspects de la vie. Sur le plan économique, la lumière électrique accélère à la productivité industrielle et le commerce mondial. Sur le plan social, elle démocratise l'éducation, permettant aux élèves d'étudier bien après la tombée de la nuit. Sur le plan culturel, elle transforme notre perception de la beauté, de la sécurité et des émotions. La lueur des lumières d'une ville est devenue le symbole moderne de l'espoir. Même la science doit plus grands avance, et la lumière de la lentille du microscope au faisceau laser. L'éclairage continue de révéler ce qui était autrefois caché dans l'ombre. Plus qu'atal, la lumière est devenue un elle guide les navires et les avions, encode les messages par fibre optique, color les toiles et définit les ambiances. Elle est le fondement de l'art et de l'architecture, du cinéma et de la communication. Sans lumière, il n'y aurait ni photographie, ni écrans, ni monde numérique, tel que nous le connaissons porting. Son héritage invite aussi à la même splendeur qui a uni les continents et obscurci les étoiles pour des générations. Les astronomes parlant de ciel nocturne perdu, un rappel poétique que le progrès exige souvent. Pourtant rares sont les inventions qui ont touché aussi intimement chaque vie humaine, à travers toutes les cultures et les siècles. L'histoire de l'illumination, perdu car elle est indissociable de la civilisation elle-même. La lumière n'a pas simplement éclairé le monde, la révélé que nous pourrions devenir en refusant de vivre dans l'obscurité. Si l'histoire nous apprend une chose, c'est que la lumière est en perpetuelle évolution.
du fluo photons, chaque progrès, en matière d'éclairage, a redéfini les limites du possible, et même aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère, la lumière continue d'évoluer, plus vite, plus intelligent, et plus intimement, lié nos vies numériques, que jamais auparavant, l'éclairage d'avenir, ni c'est limite, plus est la visible, il devient intelligent. L'intelligence artificielle et les capteurs adaptatifs transforment la lumière en un élément actif de notre environnement. Les villes intelligentes utilisent d'acier des lampadaires réactifs, qui s'intensifient au passage des pitons, et s'y atténuent, lorsque la circulation est fluide, permettant ainsi des économies d'énergie, et une sécurité dans les habitations, les systèmes de nouvelle génération ajustent automatiquement la luminosité et la température des couleurs, en harmonie avec les rythmes circadiens, pour favoriser un meilleur sommeil et un bien-être mental optimal. La lumière, autrefois statique, devient consciente, les matériaux émergents promettant une nouvelle révolution. Points quantiques nanophosphores et diodes électroluminescents organiques ultra puissants, les limites de l'efficacité et du design. Des panneaux ultraminces qui s'illuminent au s'intégrant même aux textiles. L'architecture du futur pourrait se passer de luminaires, les murs aux mâmes pourraient diffuser une lumière modulable. Parallel l'effet transmission de données par la lumière pourrait transformer chaque lampe en point d'aux, Internet haute débit, révolutionnant ainsi la communication grâce à des fréquences invisibles au-delà de la Terre. La lumière est essentielle à sur la Lune, Mars et lors des missions spatiales lointaines, les LED constituent des systèmes durables pour la croissance des plantes, et la simulation d'habit dans ces environnements. L'éclairage n'est pas seulement synonyme de confort, il est vital, à mesure que nous étendons notre exploration du cosmos. Cette même histoire, ni autre d'une feu de camp, se poursuit dans la lueur des cabines interplanétaires. Une question d'amour, cependant intemporelle, quelle quantité de lumière est suffisante? Les générations futures redéfinissent peut-être cet équilibre, cherchant la harmonie entre lumière et obscurité, entre technologie et nature, car le véritable progrès n'y réside peut-être pas dans la disparition totale de la nuit, mais dans l'apprentissage d'un partage judicieux de celle-ci.o final. L'avenir de la lumière est notre avenir à tous, intelligent, adaptable, et toujours, déclara Link. De la première étincelle dans une grotte, à la douce, lors d'une ampoule connectée. L'histoire de la lumière est celle d'une transformation, celle du refus obstiné de l'humanité, d'accepter l'obscurité comme une faute. La lumière guide notre évolution, alimente nos industries, inspire notre art et, aujourd'hui, elle nous écoute, et apprend à nos quittes. Elle est la foi symbole et réalité, le fil conducteur qui unit chaque ère de progrès aujourd'hui, chaque voice que nous illumines une lampe, nous inspirons des millénaires, des découvertes, des risques et de la bougie aux circuits électriques. L'éclairage a toujours signifié une seule chose, la quote de la compréhension, et tandis que nous concevons décimés une lumière qui soigne, instruit et communique. Le voyage se poursuit, non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, révélant que nous sommes et si que nous aspirons à devenir. Cette histoire vous a permis de mieux apprécier quelque chose d'aussi simple que la lumière. Aimez cette vidéo, partagez-la avec les autres, partagez vos impressions dans les commentaires. Si abonnez-vous pour découvrir d'autres documentaires approfondis qui explorent comment l'innovation féconde notre monde, car toute idée, comme toute flamme, commence par une